Mic test, 1, 2, 3. Magma-mic test muna ako ha mga kapatid. While we are waiting for your other classmates. Ayan, so comment 1 nga mga kapatid kung naririnig niyo ako. Comment 1 on the comment box please. And then let's give around 2 minutes for your classmates to join our live stream today. And then while you're commenting or while I'm waiting for your comments, mag-screenshot na rin ako. Yun, so comment 1. Thank you sa feedback. Ayan, thank you. So, antay tayo konti ha, around 2 minutes lang. Tapos we can start. Ganun. Gently reminder mga kapatid, yung mga nagko-comment dyan ng walang section. Sabi ko include your sections, yung class sections ninyo. Okay? Always yan, ayan. And commendation naman dyan, shout out dun sa mga nag-aantay sa ating live stream kanina tapos nag-comment na kaagad ng pangalan with section. Ayan. Ganun lagi. Siglat ba? Ganon. Ayan, so but anyhow, I think, sabi ko kasi hanggang 1:10 ako mag-aantay, pero parang masyado pang matagal yon. May 25 na akong nakikita dyan from, may mga representative naman na from 2K, 2F, and 2J. Ayan. Pero hindi ibig sabihin, pag may representative, okay na yung section, ha? Kanya-kanyang attendance pa rin ito. This is personal attendance in joining our lectures. Ayan. Just a 30 seconds lang siguro. Then we can start dito sa ating lecture. So yeah, so while waiting for the others, let me just go back a little bit. I hope you have watched yung ating pre-recorded one.
that discusses about policy, and then yung iba-ibang style ng policing, like for example, stipendiary police, dun sa Egypt, dun sa Greece, or dun sa Rome, sa England, ganun yung styles ng policing or early forms of policing. And also, I have discussed sa ating pre-recorded video yung fundamental concepts of police service, such as the old and the modern concept or the new concept. Ano yung difference nito? Ano din yung similarities? Also as to the fundamental theories of police service. Ganyan. Meron tayo yung continental and then yung ating, what do you call this? Home rule theory. Yan. Sana na panood nyo at saka naintindihan nyo yung discussion doon. Also, dinagdag ko lang naman yung ating Greek word that states about the politeia and the police. Bakit hindi daw makakomment yung iba? Oh, it's unlisted. I'll make it public. Sorry. Ayan, para makakomment yung iba. Yan. So, but anyhow, ito yung discussions natin sa ating offline. So, I hope you understood things over there. And then for today, yung ating online discussion, we will be tackling about yung globalization. Ayan, tanggalin ko na yung ating attendance check. So, automatic naman na siguro yan, mga kapatid, kapag may nag-comment dyan is, alam na nila na we are going to discuss, or they are going to comment their names and the respective sections dito sa ating live stream. Kasjay. And while we are ongoing sa ating lecture, mga kapatid, baka naman merong, like for example, blurry, ganyan lang. May blurry or masyado ko mabilis magsalita, kasjay. May hindi kayo naintindihan, always hit the comment box. Okay? Dyan ko nakikita or dyan kayo pwedeng mag-participate sa ating comment box. Okay. So, ayan. So, what is globalization? What are the things concerning globalization and how does it affect police and law enforcement, the police, the policing systems of the different countries? Because in this subject, we're not going to tackle only about the policing system or the police of the Philippines. We are going to include a lot of countries worldwide because that is what we are going to mostly do, compare. And so let's go to our discussion. What is globalization? Globalization is a very huge issue. To tell you frankly, kahit ako, nag-aral pa rin ako tungkol sa iba't ibang, style, different aspects, kumbaga, ng globalization. So, hindi iisa or hindi definite, hindi shaped or specific yung definition lang ng globalization. But as per se, sa discussion natin, we will take a few definitions lang. So, globalization as defined, that it is a reference to a world in which societies, cultures, politics, and economics are interlinked to each other or they have relationship with each other. Yung society ng Philippines, culture ng Philippines, political era or politics ng Philippines, economics ng Philippines, meron siyang relationship with the other societies, cultures, politics, economics, etc. to other countries. So that is globalization. Meron silang relasyon. Pwedeng magkaiba, pwedeng magkatulad. Yon. So, globalization is always linked to crime. Yan, pag-aaralan natin yan later on. Pero yung isa sa mga links or isa sa mga nag-uugnay or connection, ayun, the word is connection between globalization and crime is that in globalization, there's always trouble. Kapag nagta-travel, yung halimbawa, isang aspect ng globalization, nagta-travel halimbawa yung goods, commodities, nagkiki-travel din yung crime or sumasama. So yan, kapit to ko si crime sa globalization, BFF sila. So that is how they are linked. Maliwanag yung globalization. Apay blurred. Ay, mga kapatid, kapag blurry ha, kapag blurry, baka yung signal natin, click nyo yung tatlong sorry, late ko nakita. Paki-click yung tatlong dots on your upper right. Upper right. May tatlong dot dyan, click nyo. I-adjust nyo lang yung HD. Okay?
click nyo yung tatlong dot sa upper right and then yung HD. Or ako yata yung magalaw. Ayan. Stable ko lang yung aking ganyan. So, nakikita mga kapatid? I hope you can see. Ganyan. Nakikita nyo na? So, okay. Ayan, click nyo lang yung tatlong dots, mag-clear yan. So, ayan. Yung globalization, this is the relationship or the a link between yung society nga, culture, politics, economics ng iba't ibang bansa. Ayan. So, that is globalization. Ngayon, yung globalization should be a positive thing kasi there is interaction or there is exchange of information, kumbaga. Pero meron kasi siyang negative effects and this one directly affects yung ating, what do you call this? Directly affects yung ating police services or policing styles ng iba't ibang bansa. So let's take a look into the negative effects first. White-collar crimes. What are these white-collar crimes? Ito yung mga crimes ng mga nasa opisina halimbawa, nasa business sector halimbawa, that they do businesses. Ow! But, ayan. Yan yung mga halimbawa ng white-collar crimes. Labor exploitation. Yung labor exploitation halimbawa, Middle East, halimbawa, nag-open sila ng kanilang, what do you call this? Employment. That is very good. Globalization yan pag nagbubukas yung ibang bansa ng kanilang employment. Tapos nakahire tayo, halimbawa. That is very good. Pero yung negative effect kasi na-exploit yung ating kababayan when they go there. For example, yung pinirmahan nilang trabaho is sa office. Tapos pagdating doon, hindi pala ganun yung trabaho. They were exploited. Ganun. O yung iba, nagiging sex workers, nagiging members ng criminal organizations. Yeah, so that is negative effect. Another one is yung job insecurity, instability, or unstableness. Ito, due to increased competition, very good nga yun yung nag-i-increase yung competition. Ibig sabihin, nag-i-increase din yung competency natin. Diba? Parang mas nagiging advanced tayo, mas nagiging may alam tayo. Kaya lang kasi, meron yung mga tao na tinatanggal because hindi na sila competent or hindi na sila updated sa trabaho. Yan, halimbawa, pag hindi kayo knowledgeable sa ating, what do you call this? Technology. Aminin man natin o hindi, may mga trabahador or employees, like for example, the government, na hindi sila updated sa technology, mga ganon. May mga ganong bagay na natatanggal sa trabaho dahil doon, and that is one of those negative effects ng globalization. Natatanggal lang sila because they are no longer competent. Ayun. And then international crimes like human trafficking. This is also in relation to labor exploitation, pero hindi naman sila as in ganun kaparehas. Yung human trafficking kasi is the illegal illegal na pagpasok mo ng mga tao sa isang bansa without due process, without proper papers, ganyan. Let's say for example sa South Africa, marami kasing mahihirap ng tao sa South Africa, like dito rin sa Philippines, pero mas madali kasi silang i-human traffic papunta dun sa Europe. Kasi yung border lang naman, they will just cross. Mga ganun. So without proper papers, without proper na due process sa pagpasok sa isang bansa. Yan. Tina-traffic nila. Ginagawa nilang slaves, ginagawa nilang sex workers, ginagawa nilang smugglers ng drugs, mga ganun. Negative effects yan ng globalization. And then of course, world terrorism. Perfect example yung 911. Example ng world terrorism. Bakit siya nagiging negative effect? Ano yung aspect ng globalization doon? Yung World Trade Center is one of the centers ng economy ng United States. And it is also affecting a lot of the economy sa buong mundo. So trade center yan ng buong mundo. And then when it was attacked,
parang medyo gumuho yung economy, hindi lang ng states, kundi yung mga parang may investment doon. So, naging negative effect yung world terrorism in that manner. And then cyber crimes, that happens every now and then. Last semester, I have a lot of students who, asked to change their FB groups or FB accounts sa FB group kasi nahack daw yung kanilang mga accounts. Those are example of cyber crimes. Globally, we should be competitive. Dapat ginagamit natin yung technology, 'di ba? Pero dito ginagamit para sa mga cybercrime, and that is a negative effect. Drug trafficking, yung movement nung isa kasi sa mga commodities yung drugs sa buong mundo, yung legal drugs. Sumasama dito yung drug trafficking of the illegal ones or yung hindi inaalaw ng mga departments to be regulated around countries. And then human rights violation on global scale, related din ito sa human trafficking and also labor exploitation kasi human rights violation naman yung mga yan. Although yung example din is, halimbawa, you go into other countries for business matters, meron yung rights mo na hindi binibigay ng isang bansa. Like for example, yung rights to liberty, nililimit yung paggalaw mo sa isang bansa, mga ganun. Those are kinds of human rights violation. And then, yung foreign culture, yung bad effects ng foreign culture. Yan. Isa kasi yung example ko sa ibang sections. Like for example, yung bad effect ng foreign culture sa atin is yung effect ng BTS culture. Natuwa ko. BTS culture talaga. But anyhow, yung sinasabi kong culture dito is yung kung ano yung effects. Dapat nga yung BTS, it has a good effect on us because nalalaman natin yung culture, pop culture ng Korea, ganyan. That is actually information to us. Pero nagiging bad effect lang siya kasi marami yung kabataan na nahuhumaling to do this and that. Mga ganon, yung negative effects. Parang ano lang siya, surface lang yung sinasabi ko na negative effect. Behind those mga sinasabi ko, meron pa yung mga mas malalang bad effects. Ayan. Let's take for example, Ilocos region was conquered by the Spanish regime. Diyan kasi masyadong nakikita yung effect ng Spanish culture, correct? Isa sa mga bad foreign culture na namana ng marami is yung manyana habit. Yan. Kung namin ni mamang mo, luto kan anak, ginaw kan anak, damdaman to. Manyana habit. Again, sabi ko, simple lang yung mga examples natin, ha? But go beyond those examples. So that is one of the bad effects of foreign culture. Masaya sana kasi meron silang effect sa atin, nagagamit natin yung effect nila sa atin, pero nagiging masama yung ibang effect. Ganon. Also, yung deadly diseases spread on global scale. Perfect example, yung COVID-19 ngayon. And it's spreading like fire sa buong mundo. And it's already widespread nga, hindi siya spreading. Actually, it's already widespread. Ganyan. Yung, bakit siya naging negative effect? Bakit siya naging globalization? And negative, ano naman yung deadly diseases. Actually, yung mga deadly disease, hindi yan lalabas nang walang research. Hamo, deta nga, bigla nga yung purwak iti Diyos nga, karoon kayo ti virus, deadly disease worldwide, corona. Those came from human researches. Yung global aspect dito is that itong mga nagre-research or research labs, maganda naman yung hangarin when they do researches to improve yung ating medicine, to improve yung ating health, yung mga concern sa health natin, ganyan. Pero nagkakaroon siya ng bad effect pag nakaka-discover sila nung kagaya nito, the deadly disease. I believe personally that COVID-19 did not just spread from bats by themselves. This is a product of global research. Tapos nag-spread lang siya widely. Ganyan. Negative effect yan because affected lahat. Hindi lang yung ating health. Affected yung economy, affected yung society, even the political and other aspects ng ating bansa is affected and all the other countries as well. Ayan. And then price increase in commodities. Ayan, kapag gumaganda yung dollar, gumaganda rin yung price. Actually, pag yung dollar is gumaganda, ibig kong sabihin ng gumaganda yung exchange niya sa peso. Parang kumbaga yung 1 USD is nagiging 52, tapos aakyat siya ng 55, gaganda yun, di ba? That is very nice on the global scale.
Pero ang negative effect naman ito, tumataas yung mga commodities. Yung gas na lang, tumataas na siya. Yung price ng food, mga basic necessities natin, like toiletries and the others, mga commodities, ganyan. Nararamdaman yan nararamdaman mo yan pag ikaw mismo yung namamalengke sa bahay nyo, ganun. Kahit yung mga konti lang, na style ng pamamalengke, nararamdaman mo yan. That is effect of globalization. And then local industries are taken over by foreign multinationals. Dito sa Philippines pa lang, marami ng mga Chinese businessmen dito na nagmamay-ari ng mga businesses. You see, it's not just the Filipinos anymore. Hindi lang naman Chinese. Meron ding Japanese, Europeans, Americans, ganyan. Medyo negative effect ito kasi nagiging under tayo sa sarili nating bansa. At hindi lang sa Pilipinas nangyayari yan, even sa other countries. Especially yung mga developing countries pa lang, like Southeast Asian countries. Cambodia, Vietnam is not really. Cambodia, Laos, mga ganun. And also other South African countries. Ganyan. So, negative effects yan ng ating globalization. What is the effect naman ng globalization sa ating police service? Affected ba ang ating kapulisan kapag may nangyayaring globalization? Ayan. Uulitin ko sa una nating discussion, globalization and crime are BFF. Pag gumaganda yung globalization, ay umaakyat din si crime. Sumasama si crime. So yan, yung crime kapag nangyayari sa iba't ibang bansa, global na yan. And it really affects yung police service ng iba't ibang bansa. Ayan, nagiging problema siya nung maraming bansa. Hindi lang doon sa kung saan nagsimula or kung saan nagaganap yung crime na yon. So it affects our police service. Ayan, let's see further how. Ganun. So effects of globalization to law enforcement. Ayan. Kapag nagkakaroon ng globalization, nagkakaroon din ng global crime or nagkakaroon ng transnational crime. This will be our next lesson. So, bigay ko lang yung meaning. Transnational crimes are those crimes that happens from one country to another. Ayan. It doesn't matter how, it doesn't matter when. It's a continuing crime from one country to another. That is one of the definitions of transnational crimes. Ayan. Kapag meron tayong globalization or improvement, halimbawa sa ating communication and traveling, kumbaga, isa sa mga aspect yun ng globalization, na sa communication natin nag-i-improve. Yung traveling natin nag-i-improve, ganyan. Yung, ano kasi ibig sabihin nun? Transportation natin nag-i-improve, ayan. Tapos yung crime din, sumasama dito, nakikisabay. Nagte-travel din yung crime. So, nagiging effect niyan sa ating law enforcement, nagkakaroon ngayon ng facilitation ng ating transnational crimes. Although this is a good effect on law enforcement, mas nagkakaroon na ngayon ng interlink or ng link between yung mga countries kung saan nangyari yung transnational crime. So, meron ng cooperation between those countries. Halimbawa, Thailand, nagkaroon ng crime. Tapos, nag-continuing crime doon sa Vietnam kasi magkalapit lang sila. Nagkakaroon ngayon ng police cooperation or law enforcement cooperation between those two countries where these transnational crimes occurred. Mas madaling ngayon nilang mababantayan or mas madaling nakikita ng mga law enforcers dun sa dalawang bansa yung on how to affect their policing. There's already a transnational policing between those two countries, and that is a good effect naman. And also yung training instructions for mga bagong law enforcers nagiging advanced. Before, siguro mga family kayo, members, tatay nyo, nanay nyo, or relative ninyo na members ng law enforcement, before when they were hiring, hindi mandatory na marunong kang gumamit ng computer. Correct? Ng computer. But ngayon, mandatory na yun sa lahat ng mga pumapasok na law enforcement officers. Ganyan. Ito yung isa sa mga effect ng globalization kasi worldwide nagiging competitive dapat yung mga kapulisan. And this is one of those parang basic lang naman na lesson. Yung dapat marunong kang gumamit ng computer. Hindi lang yung mga cyber cops or yung mga police that attends to cyber crimes, kundi almost everybody. Ganyan. So gumaganda yan, nagiging maganda yung effect ng globalization na yan sa law enforcement, nagiging mas advanced
Hindi lang sa computer, sa iba't ibang technology like the use of radio, mas advanced yung radio nila, yung effect of recording crimes or for example, operations, yung mga cameras, ganyan. Wala naman yan dati eh. Ganon. Yung mga surveillance cameras, ganon yan. And of course, there are development of new strategies kapag nakikidil tayo sa international organized crimes. Kasi nga nagkakaroon na ng cooperation between yung iba't ibang policy organizations. So meron na tayong mga natututunan from other countries. Hindi lang Philippines ang sinasabi ko dito, this is vice versa, other countries as well. May natututunan tayo sa iba't ibang countries na strategies, tapos pwede natin incorporate in our own law enforcement strategy. Yan. Or halimbawa, may natutunan tayong bagong lesson, bagong development, bagong technology from other country. Yan. Pwede natin i-apply sa ating law enforcement strategies for us to combat or to answer to crimes. Not only yung mga local crimes, pwede na rin tayong makapag-answer sa international crimes that is happening within our country. And then another one is provision of law enforcement with updated legislations. Example natin dito is yung ICC. Or are you familiar with ICC, the International Criminal Court? Lately lang, last year ata or 2 years ago, our president decided that hindi na tayo member dapat ng ICC, ganyan. Yung ICC kasi International Tribunal yan, kung saan nag-a-update yung mga iba't ibang bansa kung may mga bago silang batas. Hindi lang regarding law enforcement, other laws as well or other legislations, civil legislations, yung mga ganyan, criminal legislations, ganyan. May mga updates yung mga bansa sa mga yan. Ayan. But anyhow, kahit hindi na tayo member, parang feeling pa rin naman ng ICC, member pa rin tayo, adapted pa rin tayo. Nagkakaroon ng knowledge yung ating law enforcement about yung mga updates sa legislations. Ganun. Siyempre, dapat alam mo yung update ng legislations ng ibang bansa. Para kung halimbawa may nangyari mang transnational crime dito sa ating bansa, alam natin kaagad on what are those rules and regulations that we would need to take into effect. Ano yung susundan natin na bylaws para maging okay yung operation natin regarding this certain type of crime that happens into our country. Parang ganun. Kahit hindi lang sa Philippines siya nangyari or kahit na transnational crime pa siya. Yun. So, yun yung mga effects ng globalization sa ating law enforcement. Parang lahat maganda yung effect, pero let's see later on. Meron ding threats sa ating law enforcement. Kung magaganda yung effects kanina, meron din siyang threat sa ating law enforcement or sa ating policing system, sa ating mga kapulisan. Yung isa yon is yung increase of human rights violation. Apay nga dita law enforcement ti anti-threat na hanga kadagiti tao. So nagiging threat siya sa ating kapulisan or policing system because nagiging clogged yung ating system ng mga violations kapag dumadami or nag-i-increase yung dami ng violations na to. Yun. So, ibig bang sabihin, nagiging hindi effective or hindi na siya 100% effective yung ating policing system or yung ating law enforcement kapag dumadami yung human rights violation. Kasi hindi na parang hanang matututukan nun, ti law enforcers, that's their human rights. Kaya dumadami yung violations. So, threat yan sa ating law enforcers or sa ating policing system. Nagkakaroon pa yan ng genocide or yung mass killing. Diba? And then, one also is yung mga underprivileged people. They do not have fair or equal access sa global mechanisms ng law enforcement. O example sa Philippines or sa mga underdeveloped countries, sabihin na natin, yung mga third world countries. Ayan. Yung mga taong underprivileged daw. Sino nga ba yung mga underprivileged? Usually sila yung no money, mga walang kakayahan, walang kapit. Totoo naman yan eh. Sila yung mga underprivileged. Ngayon, nagkakaroon sila ng unequal access or unfair access sa law enforcement. O halimbawa, merong nangyaring crime, hindi kaagad sila nabibigyan ng law enforcement, hindi kaagad sila nabibigyan ng justice. Ayun, bakit? Kasi yung law enforcement natin dito, or yung law enforcers natin dito, sumasabay doon sa mga mabibilis.
na maapektuhan ng globalization. Ibig sabihin yung mga, like for example sa cities, mas mabilis silang affected ng globalization kaysa yung nandun sa mga away, correct? Dun sa mga nasa gilid. So mas mabilis ngayon na binibigyan ng importansya ng kapulisan natin yung sentro na mabilis yung sa globalization. Naiiwan yung mga underprivileged people. Kaya wala silang masyadong access when it comes to law enforcement. Ayan. Threat yan sa ating law enforcement because hindi na nila nababalance yung kanilang work between those places wherein people are, living in abundance as compared to those underprivileged. Ganon. And then also, there's a conflict between nations. Yung conflict between nations na sinasabi natin is yung kapag merong nangyaring transnational crimes, nagkakaroon ng sagutan yung ating nagkakaroon ng sagutan yung ating mga law enforcers. Hindi yung sagutan na sinubat nagkakaroon nga siya ng parang, alam niyo yun, away or hindi pagkakaintindihan ngayon yung mga law enforcers ng ating mga bansa. Ganun. Hindi ibig sabihin na pag nag-away, pag-agree ng ito. Alam niyo yung, kasi meron tayong civil relationship between countries. Kapag sa law enforcement ang pinag-uusapan, halimbawa yung mga Philippine National Police natin, meron silang civil relationship or good relationship with that of, let's take for example, yung Royal Police ng Brunei, maganda yung relationship. Pero kapag nagkakaroon kasi ng transnational crimes, minsan medyo may nagtatanong na, uy, apay kas JT policing system ti Philippines. Uy, apay kas JT policing system or law enforcers iti Brunei. Diba? May mga ganong nangyayari. So, nagkakaroon siya ngayon ng conflict kapag dumadami yung crimes. And that is a product of globalization. And then, transnational criminal networks, of course, dahil meron ngang transnational crimes, nagkakaroon ng networks ngayon. Hindi naman kasi yung crime kapag nangyari sa dalawang bansa, is simple crime lang yan. Almost 80% siguro, assume ko 80% to 85%, hawak yan ng mga criminal networks or criminal groups. Hawak yan ng mga organized crime groups. Like for example, yung drug trafficking, hindi man po pwedeng isa o dalawang tao lang yan. Yung mga nag-smuggle lang drugs, hindi sila lang yan. Meron silang mga networks or organized crime groups. Ayan. Kapag dumadami yan because of sumasabay sila sa globalization, nagiging mas problema sila ng law enforcement natin or ng ibang bansa for that matter. Ayan. Kakabsat i-remind ko man na napartakak nga agsaog, comment kayo lang iti ko parang yung kanina blurred. Ayan, mga ganun. Okay yung mga ganun. Interaction natin. Okay. Also, yung globalization, it will bring opportunities naman sa ating law enforcement. Ayan. Meron man siyang mga downside, meron siyang mga negative effects, meron siyang threats, meron din siyang opportunities for us. And for example, creation of international tribunals to deal with human rights problems. One example, yung one desk or isang opisina ng United Nations, which is the UNCHR or the United Nations Commissions on Human Rights. So nagkakaroon niya ng mga international tribunals, iba't ibang bansa. Meron yan. Meron tayo sa Philippines niya na yung Philippines UNCHR. Ganyan. It deals with human rights problems. Natutulungan yung ating law enforcement dito to deal with human rights problems. Also, nag-e-employ kasi, yung example natin yung UNCHR, nag-e-employ sila ng kapulisan to help them enforce or to help them deal with human rights problems. Dito sa Philippines, yung ating UNCHR, yung ambassador natin dito is, if you know, Atom Arroyo. Siya yung ating ambassador ng UNCHR, ganyan. So, although medyo nababahiran kasi ng pagka quote-unquote leftist, minsan yung ating human rights. Aminado tayo dyan sa Philippines pa lang. Kapag sabing human rights, andyan ka agad yung mga leftists to, invoke this and that kind of right, mga ganon. Totoo naman yan personal experience din yan. Yan. So, but anyhow, yung pagkakaroon ng international tribunals na ito, nagkakaroon ng opportunities for our law enforcers to be employed and also to be able to help enforce yung policing system or yung law ng isang lugar. Hindi lang sa Philippines yan, all over the world.
And humanitarian interventions that promotes universal norms, links, ganyan. Example din natin, balik tayo sa United Nations. Meron din silang desk to hire law enforcers. Meron tayong UN police na tinatawag or the United Nations Blue Beret or police, UN police. Ito yung mga police that goes around with the program of UN to do humanitarian interventions. And nakakapag-promote ito ng universal norm or universal peace for that matter. Philippines is one of the most active na member ng UN Police. Marami tayong mga kapulisan na naka-employ sa UN Police. At sila yung mga kasama when the UN would like to promote, universal peace. Halimbawa sa peace talks sa Congo, for example, sa peace talks sa, what do you call this, Africa. Ayan. Di ko pa naman alam, di pa ako updated kung merong UN peace talks doon sa Afghanistan, pero malamang at malamang meron yan sooner or later. Ganon. So kasama dyan lagi yung mga law enforcers natin. Na-employ yung ating mga law enforcers. Nagkakaroon ng exchange of information as well sa mga law enforcers ng iba't ibang bansa. And then, transnational professional network, ayan yung cooperation between countries. Nagkakaroon ng kaalaman sa iba't ibang bansa. Later on, may I explain sa inyo on how law enforcers specifically exchange information. Explain natin yan, probably midterm yan. Kung paano nangyayari yung cooperation and yung networking against transnational crimes ng mga bansa. At hindi lang sa Southeast Asia tayo. We will go global. How does a country in Asia exchange information or cooperation with a country in America? Parang ganon. With regards to transnational crimes. Yan. So for this one's opportunity, nagiging opportunity yan kasi nagkakaroon tayo ng bagong kaalaman, nakakapag-share tayo ng intelligence with other countries, and also nakaka-gather tayo. So that is vice versa. And isa pang opportunity, yung global groups for conflict monitoring, nagkakaroon siya ng coalition against transnational issues. Like for example, all Asian countries are against terrorism. Ganyan. So may coalition ngayon, parang samahan ng iba't ibang country against transnational issues or meron silang samahan to address yung mga transnational crimes or transnational issues. Okay. So what are the characteristics of globalization? How will you say that something is global or it is a part of globalization? In relation sa subject natin, ha? Explain ko again mamaya bakit ito related sa policing system. So ano yung mga globalization? Kapag may international movement ang mga ito, it means it's global, it means it's a part of globalization. O gasgas na yung word natin ngayong hapon. And if there's a movement of commodities like oil, yung mga silver, gold, copper, ganyan, that is globalization. Yan, sa oil pa lang, kapag nagkaroon ngayon ng shortage of supply sa Middle East, tumataas yung price dito sa Philippines and other countries for that matter. Yan. Automatic yan, international movement. Hindi kasi lahat ng bansa may sari-sariling oil. Diba? So, nagiging global kaagad yan. Nagiging global problem nga kaagad yan. Sa mga number one na nagiging global problem ng lahat. And another is money. Money is everywhere. Money is used everywhere, utilized everywhere. You see? That is why it's global. It's a part of globalization. Hindi pa tayo pinapanganak part na ito ng globalization, ng worldwide development. Ayan. So it's generally accepted everywhere. Except of course, hindi naman yung Philippine peso accepted kung saan-saan. Ang worldwide na accepted usually is US dollar, also euros, and UK pound. Usually yun yung mga accepted everywhere. Ganyan. Yung Philippine peso, hindi siya masyadong ina-accept. Although, in-accept naman siya when we were in Hong Kong, yung Philippine peso. But anyhow, marami kasing Pinoy sa Hong Kong, kaya siguro accepted nila yung money namin before that time. Kasi hindi namin pa alam kung saan kami papapalit ng mga pera, ganun. Yung mga time na pag nag-travel ka na kayo-kayo lang, tapos hindi nyo alam yung gagawin, mga ganun. Anyhow, sharing lang. SKL. And also information. Kapag yung information is moved around or it was shared around. Actually, yung information, di lang naman siya hanggang dito sa local, di ba? It is always shared around. Ayan. So, it goes global. And vice versa, yung mga information na gagaling sa ibang bansa na nalalaman natin, that is that is a character of globalization. Kasama niyan yung technology, mga kapatid, here sa baba.
usually information is distributed with the help of technology. And also, yung technology na sinasabi, na, nalalaman yung ng buong mundo yung bagong technology with the use of information. So, magkasama itong dalawa. Nalalaman natin na may bagong ganito sa Japan, technology for law enforcers to use in the near future, mga ganon. Nalalaman natin yan through information. And people, paano kaya naging characteristic ng globalization ang people? Yan. Isa sa mga aspects ng people is yung, what do you call this? Influence of people. Ano daw? Loading. Apay nga, loading mat. Yan. Antayin mo lang konti, ading ko. Baka naglo-loading lang sa'yo yung ating discussion. Yan. Okay naman yung internet ko, I think. Ayan. Ayan, so let's go back. Yung people, yung influence of people, nagiging global yan. Let's take, for example, Marcos, the effect of then President Ferdinand Marcos, yung sa martial law, martial law regime niya. Yung effect niya, yung knowledge niya, it ripples around the world. Alam niya ng buong mundo. May natutunan dyan yung buong mundo. So it becomes global, yung people, yung kanyang influence. Ayan. Sino pa nga ba yung mga influential people na alam natin? Ayan. For me, hindi influential people si Oprah. Baka sabihin yung Oprah. Hindi ako maka-Oprah. And, hindi naman sa ibig sabihin hindi ako maka-Oprah is hindi siya influential. Hindi ganun na influential ang sinasabi natin. For example, yung influence ni then President also ng United States, si Trump. Ayan. Ano ba yung influence niya sa buong mundo? Isa sa mga influence niya, alam niyo ba yung Miss Universe? Kasi isa siya sa mga nagmamay-ari dati. Or I don't know kung mamay-ari niya pa rin hanggang ngayon. So, but anyhow, ang influence nun is that spreading awareness about this and that. Parang ganun. And also yung organizations. Ano yung mga international organizations na may effect worldwide sa globalization? In terms of law enforcement, marami tayo nito. International Police Organization or Interpol, Asianapol or yung organization ng mga Asian countries, police organization. Also yung UN Police. Those are international organizations that affects globalization or that could be characterized as part of globalization. Legal system, sabi ko kanina legal system, yung sa ICC natin, example, yung International Criminal Court natin, yun. Also, yung infrastructure, paano kaya yung infrastructure ay isa sa mga may effect. Ganun. Doon sa ating globalization. Ayan. So, saan nanggagaling yung ating number one na aspect? Saan nanggagaling yung mga materials natin for our infrastructures? Alam nyo, amuyo ti infra, mga kapatid ha. Infra ako ng infra, madiwagayam amo ah. Infra, halimbawa ka tayo patapat bayadak, isa yung sa mga infrastructures, yung mga buildings natin, halimbawa, yung mga cell sites natin, mga sites ng internet connections natin, ha? Those are parts of infra. Okay? So, paano siya naging global? O, saan nanggagaling yung materials natin? They do not just come out of the Philippines because we cannot produce our very own materials when it comes to infra. Ayan. Isa pang aspect, yung design ng ating mga infrastructures, may global, what do you call this? May global influence yan. Hindi lang siya of the Filipino design, ganyan. Kung Filipino design yan, di parang nipahat design na lang lahat. Ganon. Okay? So, yan yung mga characteristics ng ating globalization. Although, yung iba dito, hindi masyadong visible sa ibang bansa or, for example, sa Philippines, may mga hindi man masyadong nakikita dito. Technology, nahihirapan pa rin tayo sa signal. Samantalang sa ibang bansa, 5G na sila. Hangkay mamatpati nung kuna nga 5G sa Philippines. Ay, mga mahinang internet dyan, it's okay. Yan, mapapakinggan nyo pa rin naman ito. Yan, laban lang, kapit lang. Ayan, kakasabi ko lang yung ating internet connection. Diba, nahuli tayo sa technology. Although globally, dapat nga, ang ganda na ng ating connection. Pero, ayun, I don't know pa rin. Hindi pa rin kagaya sa ibang bansa. So anyhow, let's see kung ano yung aspect ng globalization na itatakal natin later on or yung hindi natin ito iisa-isahin na parang matatouch natin to from time to time as we go comparing our police system. Okay?
So, yung aspect ng globalization na matatouch natin is 5 lang. Hindi naman lahat. Huwag na natin ilahatin. Like for example, cultural aspect, huwag na yung mga ganon. Pati nga intellectual aspect, parang iba pang aspect dapat yun. Pero idagdag na natin sa mga to. So, net of communication and info, hindi pwedeng may globalization kapag walang communication and information. Naniniwala kayo? Kasi hindi nyo malalaman yung nangyayari sa ibang lugar kapag walang communication, walang information. Globalization could not happen or could not develop without communication and information. Ayan. And also, economy. That is one aspect of globalization na masyadong affected kapag may nangyayari. Kapag may development, halimbawa, economy yung unang na affected. Yan. Sabi ko nga, tumataas yung mga bilihin, ganyan, or bumabagsak yung peso rate natin as compared to other currencies. Ganun. Another one, yung society natin, yung world is a global village. Ibig sabihin ng global village, everybody can go into that place. Ganun. So, global village yan. So, pwede kang pumunta, either to live there, migrate there, or just to go there. Ganyan. So, that is one aspect ng globalization. Everybody can go anywhere, anytime, however they want it. That is part of globalization. Basta may means, di ba? Security, this plays a big part sa ating discussion. Yung security is an aspect of globalization na masyado dapat bigyan natin ng pansin. Ganyan. Kasi dito meron yung mga violations, meron yung crimes, ganyan na nangyayari. So, isa yan sa mga biggest aspect ng globalization na i-discuss natin. And then, political. Bakit kayo nasali yung political sa aspect ng globalization? Diba? Yung political dapat stays nationally lang eh. Kapag sa Pilipinas, sa Pinas lang. Pag sa Amerika, Amerika lang. But hindi kasi yan yung nangyayari. We have to have a political relationship with other countries. And that makes it a worldwide phenomenon or it makes it global. Ayan. Okay? So those are the 5 aspects ng globalization. Ayan. Kapag sinabi natin may crime na nangyari, paano siya nagiging global crime or global problem or part of globalization? Hambang inaramid ko dito lang Pilipinas. Ayan. So let's take a look into this one. Kapag ang isang crime ay nagiging global, dalawa lang yung criteria kung paano siya nagiging global problem or part of globalization. Number 1, it has an accentuating character. Okay, ibig sabihin nito meron siyang pagkakatulad na character. Mag-example tayo. Kayong mga taga-section, ano bang section yung tumayon? J, K, and F, correct? Kayong tatlong section, gumawa kayo ng crime, na hacking crime. Hinak nyo, pinaghahack nyo yung school database natin. Huwag nyo gagawin ha, mga kapatid. Example lang. So, example, hinak nyo yung school system natin. Ginawa nyo yung crime na yan of hacking. Ngayon, the same crime happened somewhere in North America. Pero hindi nyo sila kakilala. Wala kayong connection, wala kayong link. Pero ginawa din nila yung exact the same crime. Hinak din nila yung isang system doon. Hindi man ang school, halimbawa. They did the same crime. Ayan. So, dalawa na kayo ha, Philippines, tas North America. Meron ding group, or sabihin natin individual, gumawa nito sa Australia. The same crime, hacking crime. Ganon. Hindi man pare-parehas yung, what do you call this, yung effect ng crime na ginawa niyo, the same yung crime. Ngayon, nagkakaroon siya ng accentuating character sa mga bansang affected na yun. Or nagkakaroon siya ng, parang nanonotice na ng ibang lugar yung crime na yun sa nangyari sa tatlong bansa. Nagiging global problem ngayon yan, kahit wala kayong mga connection sa isa't isa. Ayan. So, do you get it? That is one of those considerations para maging global problem ang isang problema. Nangyayari siya, nag-accentuate siya sa iba't ibang lugar. Okay? Ayan. So, another criteria kung paano nagiging global yung problem, kapag naging transnational crime na siya. Ayan. Example, yung mga landlocked na country. Ano yung mga landlocked na country? O, yung United States. Ang United States is a country that is formed from more than 50 states. Okay? So, landlocked yung mga states na yan. Like, for example, ano ba yung magkakasama? Vegas and California.
Halimbawa yung yung crime nangyari sa Vegas, tapos nag-travel siya papuntang California, nangyari ulit yung crime. Continuous yung crime, transnational yung crime. Nagiging global problem ngayon yan, halimbawa. And then also yung another example, bansa naman yung example natin. Mas familiar kasi ako dito sa mga Southeast Asian countries. Thailand, Vietnam, Cambodia, Malaysia, landlocked yung mga yan. Or yung border nila is dagalaeng, ti borderline da. I mean, what do you call the borderline again? Yun yung border nila or between. Yung between ng dalawang country na yan is dagalaeng, 'di ba? So kapag nangyari yung isang crime, ninakaw mo yung isang magandang kotse dito sa Thailand, dinala mo sa Malaysia halimbawa, yan, continuous yung crime, naging transnational yung crime, global problem ngayon yan. Kasi hindi na siya problema ng iisang bansa lang, kundi nung dalawang bansa. Or pag trinabol mo pa ulit, binenta mo pa ulit sa ibang bansa, ganyan. The same with drugs, mga ganun. Nagiging global problem siya kapag nagta-travel na siya. Okay? Or it travels between countries or frontiers. Frontier kasi pala yung nalagay dito. So, maliwanag kung ano yung dalawang criteria natin para masabi natin na yung particular crime na yan ay global. Yan. So, dalawa lang yung criteria, ha? And then, okay, the following are considered as critical global crimes. Marami pa yung kasama sa global crimes, hindi lang ito, pero ito yung sinasabi natin is rampant or madaling ma-observe or karamihan na na-observe natin globally. Number one, of course, drugs. Drug problems is almost everywhere. Okay? Saan yan? Ay, sorry mga kapatid. Nag-decide mag-ingay yung border namin sa baba. Ayan, Anyhow, ayan. And then, yung illegal trafficking of weapons. Hindi man nare-report mga kapatid, pero dito sa Philippines, meron tayo yan. Yung mga, halimbawa yung mga terrorists natin, they have this, meron sila yung mga high caliber guns. And then they're not supposed to be licensed to have those kind of guns. So, nakukuha nila yan through illegal trafficking of weapons. And yes, correct. Thank you. Sa nagsabi, boundary, yung sa nandun sa between nung border nung isang bansa, sa boundaries. Kapag nag-crossover ka sa boundary ng isang bansa at ginawa mo yung crime, ayun. Thank you for that one, boundary. And then another crime considered globally, money laundering. This is everywhere as well. Yung pag-hoard ng pera, pamimeke ng pera, mga ganun. Those are kinds of money laundering. Corruption, ayan, kahit saan naman yan, na part, nagiging global crime yan, kasi na-observe yan everywhere. Ngayon, ang corruption hindi lang nakikita sa government. Nakikita din yan sa school. Ayan. Kapag kayo ay, for example, sample lang, imbas nga dyan, grade mo kot 5 anak, at kahit mo pumasa, binayadam dyan teacher, isa nga ribo, naging 3. That is very simple form of corruption, but that is corruption as well. Yan. So, hindi lang sa government, sa school, sa iba-ibang agencies pa, mga ganon. Okay? Baka nga sa inyong mga estudyante, like kang kapag load mo, aramidam di activity ta. I'm telling you, that is very simple form of corruption, but it's still corruption. Also, violent crimes that includes terrorism, global crime yan, lalo na ngayon. Kakamakailan lang, yun nga, na-commemorate natin yung 9/11 or yung September 11 attacks. Tapos, yung nangyayari ngayon sa Afghanistan, 'di ba? That is terrorism. Yung nangyayari ngayon or ginagawa ngayon ng ISIS, that is a form of a violent crime of terrorism that happens globally. Hindi lang kasi isang country affected, ang affected by ISIS. Okay, war crimes. Ano yung mga crimes na nangyayari kapag may war? Let's take for example yung Mama Sapano massacre or the SAF 44 issue. They went to war. Anong nangyari? Namatay sila lahat. That is all actually a crime committed during the war. Sino yung salarin? Ayan, bahala na kayong mag-research. Ayoko namang sabihin sa inyo na kasalanan ni President Duterte. Ganon. Ayan. So, but anyhow, lahat ito, itong nabanggit na to na critical global crimes, meron silang mga effects.
Ayan. Tayo man, hindi man tayo directly affected halimbawa nung nangyayaring violent crime or terrorism crime sa Afghanistan kasi anyangay kumati effect na kanya tayo dagitakot mawalbalitaan tayo laang it really affects us kahit na hindi siya direct. Meron siyang unwarranted effects. Yan. So for example, Afghanistan is one of those that produces like for example oil. Ayan. Affected tayo pag tumataas ulit yung presyo ng oil, ganun. So ano pa nga ba yung mga services na binibigay ng Afghanistan na very much makaka-affect sa buong mundo? At affected yan just because of this terrorism. Ganyan. So those are considered as global crimes, mga kapatid. Okay, ayan. So ganun lang mga kapatid yung mga anuhan natin yung like what do you call this? Interaction natin. Like for example, yung kanina, thank you sa nag-comment nung yun. Kahit di ko nababanggitin yung pangalan ninyo ha, makikita nyo naman sa mga comment box later on. Ayan, so but anyhow, ganun yung ating reaction kapag or interaction kapag may mga gusto kayong sabihin, may mga gusto kayong i-suggest, may mga terms na nakakalimutan ko sometimes. Ayan. Ayan. So thank you sa mga ganun. And I encourage those. And anyhow, what is the criminogenic effect or what are, kasi madami daw, criminogenic effect of globalization? Anat kaya't nga sa wanda ito criminogenic effect. Dito criminogenic effect could makaproduce iti crime. Pwede siyang mag-produce ng crime. Yung isang globalization na nangyayari, pwedeng makapag-produce ng crime. Ganun. So, ibig sabihin, let's take for example, ano nga ba yung globalization na nangyayari? Yung globalization kasi yung pag nag-open sila ng borders. Yung isang country nag-open ng border para sa import-export, halimbawa ng commodities natin. Di na natin i-specify kung anong commodity, pero nag-open yung import-export ng isang bansa ngayon. Paano nagkakaroon ng criminogenic effect dyan? Sasabay kasi yung mga organized crime groups na magta-transfer din ng kanilang mga commodity, quote-unquote. Isasabay nila ngayon yan sa open market na supposed to be a part ng good globalization or development, di ba? Nag-open nga halimbawa yung South Korea, nag-open sila ng kanilang market para sa exchange ng goods. Sasabay ngayon yung mga criminalized groups. So nagkakaroon ng criminogenic effect. Imbas nga dajelaan ko mga panag-open iti economy tapno exchange of goods, nagkakaroon ngayon ng exchange of drugs halimbawa. Ayan. Examples yan ha. Seryoso. Mga kapatid, narinig nyo ba yung, yung, what do you call this? Yung martilyo? Nakakaingay ba siya? Pa-comment naman kung masyadong nakakaingay yung martilyo. Dinig na dinig yung boses ko sa mga borders namin pero hindi ko alam kung bakit. Anyhow, ayan. So, yan yung criminogenic effect ng globalization. So, every time, sabi ko nga, na may nangyayaring development or may globalization issue per se, sumasama si crime. BFF sila eh. Yun. And then, what are the links between globalization and crime? I think kanina pa natin ito dinidiscuss. Ano yung relasyon? Ano yung connection between globalization and crime? Ayan. Kapag nagmo-move si globalization, nagde-develop siya, sumasama si crime. Gusto niya laging sumasama. Kapito ko siya eh, kay globalization. Ganyan. Yung relationship nito is parang papataas silang dalawa. Kapag nagiging better yung development sa globalization, sumasama din si crime. Ay, ayan, wow, ang daming nag-comment kaagad. Yan, mayat ma'am, di man nagdajeg marmartilyo. Ayan, thank you. Kasi where I am sitting, ang lakas. Parang nagbabounce yung apartment namin, ganun. Ito kasing place namin is, pagmamayari ng family ni Habi, ganun. Tapos may mga borders kami dito, kaya yun. Anyhow, thank you at hindi nyo naririnig. SKL na naman. Alam mo yung SKL? Actually, mga estudyante ko sa Ilocos Norte nagturo sa akin ng SKL. Tsaka SML. Share mo lang, mga ganun. Anyhow, so what do we need to change the relationship between globalization and crime? Kakasabi ko lang, di ba? Yung relasyon nila, kapag umaangat si globalization, gusto din ni crime sumama umangat. Dumadami din siya. Kapag yung globalization, nangyayari siya sa 10 country, halimbawa, gusto rin ni crime sasama siya sa 10 country na yan. So, how will we change
such relationship na sana maiwan naman si crime. Sana bumaba naman si crime kapag gumanda yung development, parang gano'n. So, ano yung gagawin? What do we need to do? Or what do law enforcement or yung policing systems ng mga bansa, ano yung kailangan? Ayun. So, iisa lang yung kailangan naman. There should be an international cooperation between countries. Cooperation hindi lang political or hindi lang nung cultural, economic cooperation, mas dapat magkaroon ng international cooperation sa ating law enforcement, sa ating policing systems or sa ating mga batas. Ganyan. So dapat magkaroon sila ng cooperation to exchange information, halimbawa, to exchange development, halimbawa, 'di ba? Or to exchange information lang, simple lang naman. Halimbawa, yung isang country dito sa Asia, Japan, nagbigay siya ng information sa mga other Asian countries na, "Oops, may nangyayaring ganito na crime. You have to beware. Your police system should be aware of this para magkaroon kayo ng strategies to fight this certain type of crime." Gano'n. Type of crime. That is international cooperation. So, yun ang talagang kailangan. Ayan. Ayan, example of relationship between globalization and crime. Nabanggit na rin natin ito kanina. Dito lang pala sa baba yung slide niya kasi nalagay. Yan, yung example ng globalization of crime. Kapag, what do you call this? Yung globalization is nangyayari sa Philippines, like for example, yung tourism natin gumaganda. Diba? Parang that is part of good globalization, development. Yung tourism ng iba't ibang lugar gumaganda. Pero nagkakaroon pa rin ng crime. Yun nga, nananakaw yung mga natural resources. Like for example, Palawan, last week, parang nag-open ulit yung tourism niya despite pandemic. Pero nagkaroon ulit ng pagnanakaw ng mga the pangolins, if you know what pangolins are. These are animals na medyo ninanakaw, binibenta sa ibang bansa. Apparently, this is for the use of medicinal purposes. Ganun. Kaya ninanakaw siya at binibenta sa ibang bansa. So you see, nag-open nga yung tourism, gumaganda, mayroon pa rin crime. So, yan yung example ng relationship between countries. Ganun. So, okay, what is comparative police system? Ito kasi yung gagawin natin later on. And how is it related to globalization? Kahit urehan nyo nga basaan dito yung definition ng mga kapatid, amoy tayo comparative police system. From the word itself, comparative. You will compare police systems in here. Ayan. Ano ba't uubraan tayo, nag-compare tayo, di ba? Nag-compare tayo kadagiti tao. Like for example, you guys, you compare the ladies. And vice versa, you ladies, you compare gentlemen na dumahadaan sa harap nyo. Ano yung kino-compare ninyo? Yung similarities, correct? Or yung pagkakatulad. And then differences, pagkakaiba. Yun lang naman yung i-compare natin. We don't go in between. Dalawa lang i-compare sa comparative police system natin. Ayan. So, how is it related sa globalization? Iko-compare natin yung policing system ng iba't ibang bansa because yung policing system na yan, sila yung mag-a-answer ngayon sa mga nangyayari sa globalization, sa mga crimes brought about by globalization. Tapos mas nalawlawag. Halimbawa, sa countries sa Southeast Asia, 5 countries lang, halimbawa, Hong Kong, Taiwan, Philippines, Thailand, mga ganun. Iko-compare natin yung policing system nila on how they tackle yung mga crimes na nangyayari ngayon, brought about by globalization. Halimbawa, yung drugs, rampant kasi yan sa Southeast Asia. Transnational crime yan. That is brought about by globalization. So, papaano ngayon mag-respond yung mga policing system ng mga bansa? Iba-iba yung response. You know why? Kasi iba-iba tayo ng batas. Hindi magkakaparehas yung mga batas natin. Halimbawa, yung example ko lang to, hindi ko sinasabing ito ay batas talaga. Sa Philippines, hindi pwede yung paggamit ng marijuana. It's still illegal. Pero pagdating pala sa Thailand, legal naman sa kanila. Certain amount legal. So, magkaiba yung policing system natin, correct? Kung dun sa Thailand, hindi nila hinuhuli or okay sa kanilang policing system, ang ganon. Sa Philippines, hindi. So, i-compare natin yung police system on those matters. Example ko lang yun, hindi ko sinasabing ay ganon yung mga yun. Ayan, ano sabi nito? Ayan, so wait lang. Those are the part of comparative police system na i-compare natin sa ating, or globalization na i-compare natin sa ating police system later on. Ayan.
So, okay, dito mag-e-end yung ating discussion for today. Globalization lang yung itatakal natin because next meeting, we will also tackle transnational crimes. Ayan, siguro offline na yun. Nag-warning na yung aking YouTube blah blah. Dapat pala below 20 hours ang live stream mo sa isang buwan. Ganun. But anyhow, mga kapatid, bago ko ibigay yung inyong activity, I'll give you a minute please to key in your questions, suggestions, or reactions sa ating, what do you call this? Sa ating lesson. Do you have questions? Sa ating discussion, baka may mga suggestions din kayo, may hindi kayo naintindihan, ganyan. At questions kayo. Comment box lang mga kapatid. Okay? Comment box kaila ang tapno. Amok na dati questions you, wano dati madiyo na awatan, dati suggest you kasjay. Before I'll give you your activity. Alan, urayat lagi ti questions yung bakad da. Ang kayag babay, pa nagko-question, taha mga kababain data. Iba-iba tayo ng perception or yung style ng pagkakaintindi or yung kabilis ng ating pagkakaintindi. Sometimes ako din naman, hindi ko siya, meron yung, pag hindi ko maintindihan, babalikan ko or magtatanong ako. Ganun. O sa iba, wala daw silang questions. How about the others? Hindi Yung husband ko nakikialam sa lecture ko talaga minsan. Kahit kahapon nag-lecture ako sa ibang section, nakikianin. Pero that's okay. Anyhow, do you still have questions? Or may hindi maliwanag? May hindi kayo naintindihan na part? Ganun. 3 section ito pero 60 lang. Yung nakikita ko ngayon. Kanina 50 plus lang. Ngayon 60. Mind you mga kapatid, this is recorded and I would see who is there from start to finish. Baka in-comment nyo lang na ganyo itay, awang kay gaya man. Madi mabalinti ka siya. Naka-record to sa akin ha. Mababalikan ko pa rin. Ayan, noong question nyo, i-explain ko tayo ang activity. Please listen para hindi ko na uulitin. Yung ibang sections, 3 beses kong in-explain. Dito, 1 beses ko lang i-explain. Joke lang. I mean, ayan. So, okay. Ano yung activity natin? Number 1, handwritten ito. Handwritten, hindi siya encoded. Di pa ako nagpapa-encode pag prelim. Handwritten, any sheet of paper. Yellow paper, white paper, bond paper. Your choice. Basta malinis na papel. Handwritten. Number 2, you need to do a research. Pag mag-research, hindi ibig sabihin i-research yung answer ng kaklase. Or kahit pa nung class, ay schoolmates niyo from other section. Hanga di jo obrada ti i-research yo. Ag-research kayo para adati may ipasayo nga obrayo. Ana? Okay? Screenshot nyo itong mga ito mamaya. Explain ko muna. Okay, number 3. Ito yung gagawin ng section K, J, and F. Kasi iba yung ginawa ng ibang sections. Hindi pare-parehas yung activity niyo. K, J, and F. Ito lang yung gagawin natin. I-copy nyo yung table form pa rin ha, ganito. You can copy yung ating 8 na crimes. 8 lang yung nilagay ko. Ito. Theft, robbery, terrorism, drug-related, labor crimes, human rights crimes, hanggang sa money laundering. Those are 8 crimes. Ayan. Ngayon, punta kayo sa last 3 column. African countries, North American countries, and then South American countries. Nakikita nyo yung 3 na yan na continent. Yung buong 6 na to continent to ha. Pero yung 3 lang na last, African, North American, and South American. Ngayon, you will do a research kung aling mga bansa sa African countries ang top 5. You have to write top 5 countries, okay? Kung saan makikita nyo yung mga crimes na ito. Yung rampant yung crimes. Or no, ayan natin pinakaado nga crimes nga mangyari. Like for example, sa ating North American countries or African countries, example. Give me yung top 5. Ayusin nyo yung top 5 ha. Ibig sabihin, pag top 5, yung number 1 na country ninyo, doon yung pinaka-rampant yung crime na yun or pinakamadami yung crime na yun. So, number 1 ninyo sa halimbawa is South Africa. Number 2 is Nigeria. Number 3 is Zambia. Number 4, Zimbabwe. Ganon. Ibig sabihin, pagkakaintindi ko doon, yung number 1, siya yung pinakamaraming theft or robbery na case sa African country. Ayan, punta naman kayo sa terrorism. The same, African countries. Ano yung top 5 na may crime ng terrorism? Hindi pare-parehas ito ha. Hindi yung money laundering is yung top 5 na country dito parehas sa theft or robbery. Hindi siya 100% parehas. Although may mga countries na medyo
kasama pa rin sa top 5. Okay, so 5 for every crime and 5 for every continent. 5 countries ng North America na may mga crimes nito. 5 countries ng South America na may mga crimes nitong isa-isa. Okay? Naawatan kakabsat taykwan? Naawatan dajay activity yo? Baka adatihan nga malinaw. Lagdamag kayo, questions about your activity. Huwag niyong gagawin yung Asian, European, and Pacific ha. Pag may gumawa niyan, imamali ko yung sagot ninyo. Maliwanag, sabi ko, 3 continent lang. Sections J, K, and F. Maliwanag na 3 continent lang yung gagawin ninyo. Ito ay African countries. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 na countries. Hindi ibig sabihin naman pare-parehas. Hindi rin ibig sabihin iba-iba lahat. Kumbaga, African countries, number 1 na crime, theft and robbery. Research kayo, anya nga top 5 nga countries na problema na dito, theft and robbery. The same sa North American countries. Anong 5 North American countries yung may problema ng theft and robbery? Yung kukunin ninyo na mga countries is yung updated ha, yung 2020 or 2019. Wag naman yung 1970, mga ganun, na statistics ang kinukuha nyo. Okay? Ang kukunin nyo yung mga latest. South American countries. Ano ba yung mga South American countries? Like for example, yung, ano ba? Kasi maraming drugs doon eh. Drug-related crimes, halimbawa, top 5 sa South America. Number 1, Brazil. Number 2, Colombia. Number 3, Argentina. Pero hindi ko sinasabing sila yun ha. Sample lang yun. Huwag nyo nang ilagay kung gaano kadami yung crimes or huwag nyo nang ilagay yung percentage ng mga crime na yan. I just need the name of the countries. Okay? Each crime is 5 countries. Yes, each crime is 5 countries for every continent. You will travel to 3 continents. Ayan. Each country or each crime has 5 countries. Dapat nga 5 to 8 yan. Kapag kaya nyo ng 8, go ahead. Pero kapag 5 lang, yes, it's good enough. Ayan. So, may mga questions pa sa ating activity? Today is Tuesday. Your due date here will be Thursday. Ipopost ko sa inyong mga respective groups yung inyong due date. Pero that will be Thursday. Ayun, kasabi ko lang, Thursday yung ating due date, okay? Around lunch, yung ating due date. Ganyan. Ipopost ko ngayon na rin sa inyong mga FB groups yung inyong due dates. Handwritten awan nagkinkinopya, maamwa na sino tagkikinopya mga kapatid. Bagbaga lagaro doon. Tsaka tagkikinopya ang estudyante. You do it on your own. Sabi ko nga, pag may hindi ka naintindihan, you ask me. Not your question. Ay, not your classmate. When? Dito sa ating discussion, ha? Awang questions yon? FB group, kapatid, ang ating pagpapasahan muna. FB group sa inyong respective groups. Kanya-kanya naman tayo ng group. So, sa inyong mga respective groups, doon tayo magpapasa. Thursday, ang ating due date. Thursday. What is the date on Thursday? It's, what's today? 14, 15, 16. Yung ating due date. Oops, sorry. Kanina pa ako nag-burp. Eta, due date na. Pengen mahilig kayo ti deadline. Kapag deadline kasi yan, last na yan. So, hindi siya deadline, due date. Kasi check ko pa siya ganun. But anyhow, Thursday, ang ating due date. Lunch, 12 noon. When? Again, yung mga hindi nag-attend dito sa ating discussion, hindi pwedeng gumawa ng activity. Paki-remind ang mga classmates ninyo. It's your responsibility to, join. Okay? Questions pa? Anong questions? Mga tatanungin ninyo, mga kapatid. Baka dapat damagin nyo. God, sakit ng ulo ko. Adapay, kakakabsat. Questions. Madi naawatan, kasi join.
It's good yung mga ganito yung mga nag-i-interact ha, yung mga nagsasabi ng mga nakakalimutan kong terms, yung may mga questions, yung nagpapaulit, those are okay with me. No problems. Awan damagin yon, teda dumanga rodan, teda dumaawan ka no question dan. Dakay nga rod nga dumawanan. Awan nagpi-PM kanya ka madin na naawatan di activity ah. Di ka sungsungbatan tumulang. Yan, so but anyhow, that is our activity 3. Ayan, no awang damagin yon, la mabalinan nga gliban. Kakaasiman mo dagiti naka-data. Yes, lahat, each 8 crimes is 5 each. 5 countries each. Continent pa yan. So, 40 countries. Pwedeng ulitin yung mga countries kasi syempre meron naman talaga dyan eh. Lalo na sa South America na yan. Dagyawan damagan nan, mabalinan nga aglib deto'y broadcast tayon. Iyan kumalangan nan, damdaman. Screenshot nyo yung activity nyo yan para hindi na kayo mahirapang babalik-balikan yung lecture. Pag naintindihan nyo na. Aglib kayo, dagiti naka-data ditan. Yan, kung wala na kayong tatanong mga kapatid, thank you for joining yung ating lecture this afternoon. Ang susunod dito, kasi may tig-isa pa tayong session, di ba? Per section dapat this week is offline learning na for this week. So, ayan. Keep safe everyone, lalo na ngayon at may nag-GCQ na part pa rin ng Ilocos Norte. So, thank you mga kapatid. God bless everyone. And na natin dito yung ating live stream. Do your work na. Pwede nyo nang i-pass kapag natapos nyo na. Huwag nyo nang antayin yung deadline na sinasabi ninyo. Okay, thank you as well. Thank you. Good afternoon, everyone.